Analisis Laporan Keuangan Part 2. Rasio Solvabilitas, atau sering juga disebut rasio hutang, adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya dengan menggunakan sumber daya yang dimilikinya. Rasio ini memberikan gambaran mengenai seberapa besar penggunaan hutang dalam struktur modal perusahaan dan seberapa besar kemampuan perusahaan dalam membayar hutangnya. Rasio solvabilitas perlu dianalisis dengan hati-hati karena jika terlalu tinggi, perusahaan dapat mengalami kesulitan dalam membayar hutang dan berisiko bangkrut. Namun, jika terlalu rendah, perusahaan mungkin akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh dana tambahan untuk ekspansi atau investasi. Idealnya, rasio solvabilitas harus seimbang dengan kondisi keuangan dan operasional perusahaan serta sesuai dengan standar industri yang berlaku. Ada beberapa jenis rasio solvabilitas, yaitu 1. Debt to equity ratio, DER. Debt to equity ratio, DER, adalah rasio yang mengukur seberapa besar total utang perusahaan dibandingkan dengan ekuitas atau modal yang ditanamkan oleh para pemilik perusahaan. Rasio ini memberikan informasi tentang seberapa besar penggunaan dana pinjaman, utang, dalam pembiayaan perusahaan. Rumus dari DER adalah sebagai berikut. DER equals total utang, total ekuitas. Untuk menentukan DER yang ideal, tergantung pada sektor industri dan profil risiko perusahaan. Namun secara umum, DER yang ideal adalah sekitar 0,5 hingga 1,5. DER yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan memanfaatkan sumber dana ekuitas lebih banyak daripada utang. Sementara DER yang tinggi menunjukkan perusahaan memiliki risiko keuangan yang lebih besar karena terlalu bergantung pada utang. Berikut ini adalah contoh soal untuk menghitung DER. PTABC memiliki total utang sebesar Rp500.000.000 dan total ekuitas sebesar Rp750.000.000. Hitunglah DER dari PTABC. Solusi. DER equals total utang, total ekuitas. DER equals Rp500.000.000, Rp750.000.000. DER equals 0,67 atau 67%. Dengan demikian, DER dari PTABC adalah 0,67. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memanfaatkan sumber dana ekuitas lebih banyak daripada utang. Namun, perlu diingat bahwa penilaian yang akurat terkait dengan DER harus mempertimbangkan kondisi sektor industri dan profil risiko perusahaan secara keseluruhan. 1. Debt ratio. Debt ratio adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa besar proporsi total hutang terhadap total aset suatu perusahaan. Rasio ini memberikan gambaran mengenai kemampuan perusahaan dalam membayar hutang jangka panjang dan menentukan seberapa banyak aset yang digunakan untuk membiayai hutang. Semakin tinggi debt ratio, semakin tinggi risiko keuangan perusahaan. Rumus debt ratio adalah debt ratio equals total hutang, total aset. Contoh soal. Misalnya, PTABC memiliki total hutang sebesar Rp100 miliar dan total aset sebesar Rp200 miliar, maka debt ratio equals Rp100 miliar, Rp200 miliar debt ratio equals 0,5 atau 50%. Artinya, 50% dari total aset PTABC dibiayai dengan hutang. Perusahaan ini memiliki kemampuan untuk membayar hutang jangka panjang dengan total aset yang dimilikinya. Rasio ideal untuk debt ratio tergantung pada sektor industri dan profil risiko perusahaan. Secara umum, semakin rendah debt ratio, semakin baik kondisi keuangan perusahaan. Rasio debt ratio yang ideal dapat bervariasi antara 0,3 hingga 0,6 tergantung pada sektor industri dan risiko perusahaan. Namun,
Perlu dianggap bahwa debt ratio tidak memberikan gambaran mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka panjang secara tepat waktu dan tidak memberikan informasi mengenai kualitas aset perusahaan. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan bersama dengan rasio keuangan lainnya dalam analisis kinerja keuangan suatu perusahaan. 1. Times interest earned ratio, TI ratio. Times interest earned ratio, TI ratio, adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar bunga pinjaman. Rasio ini juga dikenal sebagai interest coverage ratio. TI ratio dihitung dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak dengan jumlah bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Dalam hal ini, laba sebelum bunga dan pajak mencakup semua pendapatan perusahaan sebelum mengurangi biaya bunga dan pajak. Rumus TI ratio. TI ratio equals laba sebelum bunga dan pajak, bunga yang harus dibayarkan. TI ratio yang ideal adalah sekitar 2:1 atau lebih besar, yang berarti perusahaan dapat membayar bunga 2 kali lipat dari jumlah bunga yang harus dibayarkan. Conta Sol. Laba sebelum bunga dan pajak equals Rp 500.000.000. Bunga yang harus dibayarkan equals Rp 100.000.000. TI ratio equals 500.000.000, 100.000.000. TI ratio equals 5. Jawaban, TI ratio perusahaan adalah 5. Ini berarti perusahaan dapat membayar bunga 5 kali lipat dari jumlah bunga yang harus dibayarkan. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban bunganya. Kesimpulan. Rasio solvabilitas merupakan ukuran yang penting dalam menganalisis kondisi keuangan suatu perusahaan. Rasio ini memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya dalam jangka panjang. Beberapa rasio solvabilitas yang digunakan adalah debt to equity ratio, debt ratio, dan times interest earned ratio. Untuk debt to equity ratio, rasio idealnya berkisar antara 0,5 hingga 1,5. Sedangkan untuk debt ratio, rasio idealnya berkisar antara 0,3 hingga 0,6. Adapun times interest earned ratio, rasio idealnya berada di atas 1,5. Namun demikian, analisis rasio solvabilitas sebaiknya tidak hanya berdasarkan pada satu rasio saja. Diperlukan analisis rasio secara holistik dengan mempertimbangkan beberapa faktor lain seperti pertumbuhan industri, posisi persaingan, dan risiko pasar. Selain itu, ada juga keterbatasan dalam penggunaan rasio solvabilitas, di mana rasio ini tidak dapat memberikan informasi yang lengkap tentang keadaan keuangan suatu perusahaan. Oleh karena itu, penggunaan rasio solvabilitas sebaiknya dilakukan bersamaan dengan analisis faktor-faktor lainnya untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi keuangan suatu perusahaan. Berikut ini adalah contoh Sol studi khusus mengenai debt to equity ratio, DER, debt ratio, dan times interest earned ratio, TI ratio. PTXYZ memiliki total hutang sebesar Rp 1.000.000.000 dan total ekuitas sebesar Rp 2.000.000.000. Total aset PTXYZ adalah Rp 3.500.000.000 dan beban bunga yang harus dibayarkan setiap tahunnya sebesar Rp 150.000.000. Dalam satu tahun terakhir, PTXYZ berhasil memperoleh laba sebelum bunga dan pajak sebesar Rp 500.000.000. Hitunglah rasio DER, debt ratio, dan TI ratio. XYZ serta berikan analisisnya. Thanks for watching.